Ni manini hizi yaki na unazileta hapa kutupa nyumba yangu? What is this? Hizi ni nini? Na unakula hadi mbele yangu hata una ada. Sawa ushikisha wakiwa wawili. Sinaonanga kina. Hello guys, it's your boy Paul back it with another banger video. Nikiojore family here behind ndio na represent. So today I'm here to do a video, and sorry, let me just first say this for the new subscriber, mfeel home, karibu sana. For the returning subscriber, we thank you so much and we appreciate you. So today I'm here ready to nataka kukura jaba to see my wife reaction after Ibra Kai imeleta maneno cause wife yangu, my wife doesn't want to see me in this kind of a man, but today I'll keep pushing her to see her reaction, cause akikuja nipata nikikura hizi jaba, when she come and find me eating this, he will get anxious. Najua atakasirika. Jaba yangu inakaa hivi, so nitaiseti kabisa. Kitazini kionekane, niongezee mauchu hapa, ndio hizi jugu, niongezee jugu. Yakuja nifache, ameenda shop, nilikuwa nimeificha, nilinunua jana, ni bare. Nilinunua jana, nilikuwa nazitumia kitabu, but now siku hizi siko, niliokoka. Nikasema Yesu ni Bwana. Sasa akinipata nikiwa jaba, najua hadi Ibra Kai ilikuwa maneno tu za venye mtu anarudianga tu hizi mavitu, lakini najua sasa ataona sasa nimezirudia kabisa. So ndio nataka nione reaction yake, ndio I have thinking to do this video, but let's wait to see her reaction. Let me set my camera, so when she will come from the shop apate nikiwa na hii taxing, ndio nimeiongezea, afa nipate nikiwa jaba to see her reaction. That's the video that I want us to do. So let me pause first and set the camera. Here we are, we locked down in different cities, and our virtual connection falls apart. Guess it's been too many years since California. Now the memories of us is all. So guys, nimeset camera, nafanyia vitu zangu hapa hivi, and now let us wait to see her reaction. Ametoka kuendea airtime, akirudi kutoka kuendea hiyo credo ndio atakuja sasa tujue what next and to see her reaction. Ndio nimeenda nimekaribia pale, si mnaona ndio ile jaba yangu pale, nimekaribia hapo juu ataingililia hapo nipate nikikura hiyo jaba sasa, and let us see her reaction, because najua hii ina tunampiga tisa vibaya sana. So let us wait. Alafu naweka ka background kareke kidogo, ka volume kadogo ili isilete copyright. Took a deep breath. I looked at my friends. I was like, it's about to go down. Live. Kushikisha nini? Nashikisha jaba. Juu?
Nimesikia tu nimeboeka na hii braka bana. Sasa ni nini hizi unakula shwali? Acha kusiharibu. Kwani ulizinunua lini? Nilinunua. Acha tabia mbaya. Unafanya nini sasa? Ulinunua lini? Ulinunua lini? Si leo. Sasa umenunua leo na sijakuona. Si nimetoka duka. Nimetumana hiyo masaa umetoka. Nimetuma mtu wa dudia niletee. Hiyo ndio siku hizi tunafanya. Fanya nini bwana? Aki hutaki kuniweka na amani nini? Hii maisha. Babu sinakula. Sasa hii ni nini shwali? Natoka kwenye natoka nakuja na kupata ukikula hii takataka. Sasa hata mtoto akikuona ukifanya hivyo unaweza sema nini? Kwani umerogwa wewe? Hivi ni nini labda? Umerogwa? Mwenye alikuroga kwani alikufa? Nini nakusumbua shwali? Si utulie baby. Nitulie nini? What is this shwali? Baby, unakula tu for the time being. Unakula alafu what next? Sasa nitakula ni teme. Alafu ukitema? Si niache kusikia hivi. Na unaona mpaka umenunua mpaka manjugu hapa. Si ndio? Aki, unataka aje na mimi? Unataka aje na mimi? Nataka tu tukae pamoja. Kuja ukae hapa. Mimi sasa umenichokesha Aki. Nakuchokesha kwa nini? Mimi umenichokesha. Hizi ni nini? Hata mtoto akikuona ukikula hizi vitu atasema nini? Babe. Atasema, what do you expect? Hii si kitu baya. Akikuona ukikula hizi takataka si atakuwa na nini anakuja anachukua venye unafanya na hii ni mmea. Hii ni mmea. Sasa useme ni vizuri alienda kutembea. Hapana. Ndio maana unachukua advantage. Hata hujapona macho. Unataka kunifanya aje? Si utatuma niguruke Aki. What is this? Unaguruka kwa nini? Ni manini hizi Aki? Na unazileta hapa kutupa nyumbangu. What is this? Hizi ni nini? Hizi ni nini? Unaokota za? Acha. Unaokota za? Acha. Unaokota za nini? Acha. So hizo ni important kuniliko. Hizo ni important kutuliko, si ndio? That's what you want to me. Si ndio? What is this? What the fuck is this Aki? I thought uliache hii maisha Aki. Si I thought umeokoka. Sinakoka baby. Mbona unanichosha? Sinakuchosha. Mimi vitu unafanya mbona unanifanyia hivi Aki? Aje. Hii black eye. Aki, ni siku ngapi umetoka kukuwa na black eye? Hata ijapona. Babe, situlie na wewe bana. Tena umeanza hizi vitu. Babe, sasa ni nini? Kamina goma wewe. Ni shetani zimekuingia ama? Hapana, sometimes mtu anataka kukaa hivyo unajinai. Alafu ukijinais. Nini inakuwa damu? Unadu? Nataka kuweka karibu hapo. Wewe mbona ndio? Si ndio sasa one time zipande. Alafu zikipanda nini happen? Nini happen? Una mix Mungu na hizi vitu aje? Mungu ni wa kumixiwa. Kaigai athogothana. Kuokoka ni roho babe. Kuokoka ni roho juu sasa ya hizi vitu. Hizi vitu kukura si kumaanisha si ni mmea ni kitu inagrow hiyo. Is this how literally your God is? No, wewe ni unaweza fikiria hivyo, mimi si hivyo sinafikiria. Mungu wangu ni mkubwa sana. Sasa mimi sasa sikudanganyi. Nimestruggle sana kufika place niko and I don't need another headache. So it's either you tell me what's up or I will tell you what's up. Nakula tu leo. Sawa? Nakula tu. You tell me what the fuck is up or I will tell you. Nakula tu leo. And my needs. Njia ni refu. It's open. Me I will go. What is this Aki? Hebu imagine mtoto akikuja akichukua hizi takataka ati ni kukula anakula. Na you have the audacity kuzichukua na unaziweka tena kwa mdomo. Hizi ni temptation. And you can overcome. And you already overcome. Mbona tena unaanza kuzirudia Aki?
Tutakuwa tunatoka from 0 to hero, 0 to hero, hero to 0. Is this the life you want? Seriously, nataka pia. Unataka aje? Si kunini kukula tu balucha. Unadu? Na unakula hadi mbele yangu hata una adabu. Unafanya nini? Mbona unani disrespect hiyo kiwango? Unani disrespect hiyo kiwango kwa nini? Na kugonga macho si hata nitakugonga tena. Nakula tu for the time being, baby. Nakula tu for the time being. Leo tu. Achana na mimi. Kwanza tu usinishike juu unaniweka mapepo. Hizi vitu zimejawa na mapepo. Do this. Sawa? I'm so done by the way. Hapana baby. I'm so done. Hapana. Do this. If hii ndio umechagua na maisha yako iko. Sio hii ndio umechagua. If maisha yako ni hii, chukua hiyo ni kwa bibi yako na watoto wako. Acha kusema hivyo. Mimi Rasta, tuko damu ya Rasta, iko damu yetu. Damu ya Rasta iko damu yetu baby. Unasema nini? Damu ya Rasta iko damu yetu. Damu ya Rasta iko damu yenu. Hizi vitu si unaona hadi wazee wengine wao kula wakiwa wazae. Siache mimi nikule wakati niko kwa yuti hivyo. Unavumilia tu kidogo. Nikimaliza kuzikula, sitaki kukula mbe wangu tu mbibi. Nataka kuachana nazo ndio. Juu sasa mtoto ni mdogo. Sasa hajielewi. Nikijielewa. Is that what you tell your mind? Nikijielewa ndio nitaachana nazo babe. Imagine you are not serious. Natuma ni nyongo. Babe hizi vitu. Mbona unaongea na hizo manini? Masaini. Hizi vitu bana babe. Unaona mimi kama ni mori wako? Unaongea hivi kwa nini? Babe tulia. We, usinipande sasa, usinipande. Sawa, sikulia. Utanishuka. Babe, hizi vitu ziliubwa tukule. Ndio meresho na direto huko Nairobi, zinaletewa watu wenye wanakula. Unajua mimi nitapigia mamako. Sasa unampigia wa nini? Nampigia. Unampigia wa nini? Nampigia. Iko wapi simu? Babe. Iko wapi simu? Napigia mama. Si hapana. Acha tulia babe. Nitulie nini? Si ndio maisha umechagua? You have chosen this over me. Nitakuelezea sababu. Elezea saini sikia. Sasa tulia hapa. Elezea saini. Sketi hapa. Elezea sketi. Sketi. Babe. Mimi saizi babe. Na nimekwambia usiniongeleshe na hiyo tone. Unaniongelesha aje? Mimi na kama ule wako. Babe, iko hivi. Mimi kukula jaba si kitu si kitu baya. Mbona unaweza ichukulia ni kitu baya? Sasa hiyo ni nonsense unaniambia. Kama this is the explanation, that is nonsense. Uko pisi. Acha kunishika, unanishika nini? Usinishike na hizo mavitu zako, unasikia? Umepeleka simu na uko ndio? Simu iko hapo. Ni nini hizo? Nataka kuongezea space. Guy. Nataka kuongezea space. Ulirudia kiche. Na unaeka hizi. Baby. Nataka kuongezea space. Jaba yangu ishike tu ijashika venye inafaa. Alafu bado naongezea test hapa. Jaba inataka tu vitu vitamu. Unaona? Si kama nikufunze hadi wewe ushikishe kidogo. Kama tushikishe na wewe, kama tulia hapa tushikishe. Si unaonanga basi unaonanga kinapita wao ushikisha wakiwa wawili baby. Si unaonanga kinapita wao ushikisha aje na sasa mimi nipita. Wewe si pita. Sisi tunaweza kuwa hivyo. Niachilie. 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 Hebu acha kwanza niende nikafuna. Hapana babe. Kama. Achana na mimi. Babe ni prank. Babe ndio itenje. Ndio hii. Babe niko na kuprank. Babe ona. Babe niko na kuprank. Acha maneno. Acha kukasirika.
Sikuri jaba. Unasema hivyo ndio nisiende? Hapana, si ndio hii, si unaona ina record wewe. Ina record wapi? Mimi sioni. Naweza kula jaba tena. Kama uone. Unawezaje kula jaba, kwani hiyo ni nini kwa mdomo? Si unaona ni kuprank na kuprank. Unani prank sasa ndio ukule. Sio ni temptation ya kurudi. Prank. We got her guys. Na tumemshika ile tamu kwanza, ile ataraji, ile moto. Yetu hatukujangi hivyo. Yetu tunakuja That is nonsense by the way. Acha kuambia watu umenipata nini? Timpa, we do the best things. Our pranks ni zimeenda shule. Unaona hadi tunaiongezea spice. Mimi prank yako si. Wewe nani umeona? Hizo prank zimeprankiwa za jaba. Nani umeona anaongezea spices? Mimi naiongezea spice. So wewe unaangalia za watu? Si ndio nimeangalia hii ndio nikasema nafanya hii. Nimeangalia za watu ndio nikasema hii prank lazima niifanye. This prank nimejaribu kuitengeneza hadi saizi iko fiti. Na si stories za jaba. Si stories za jaba. How do you tell your people, babe? Bye. Bye. Si waambie vizuri, waambie wa subscribe, waambie wa subscribe. Siwaambie, hebu kata hiyo kitu tuongee. Guys, acha tuseme iko hivyo. Nimemshika wadau, nimeshika mtu wenu. Unaona hiyo sura venye iko kwanza nimepotea. Si ukate. Iko best. Hii nakajaba kanashika. Hii inashika.